Mambo vipi mtazamaji popote pale ulipo, mimi natumai uko salama na vizuri. Mimi naitwa Mr. Double J, hii ni Double Updates. Karibu katika ulimwengu wa siasa, na bila kupoteza wakati inabidi tuangalie title yetu inasemaje. Why William Samoei Ruto is unlikely to win a presidential race. Kwa kimombo hicho, kwa Kiswahili tunasema hizi ni sababu ambazo huenda zikachangia naibu wa rais William Samoei Ruto kutopata nafasi au ushindi katika uchaguzi wa mwaka huu, mwaka 2022. Na bila kupoteza wakati, mimi ni kuombe tu sekunde moja mtazamaji wangu ukasubscribe kwenye YouTube channel yangu. Nadhani hiyo itakuwa ni plus kubwa sana kwa upande wangu. Anyways, hii ni makala ambayo nimeitengeneza kwa takriban wiki moja, nikiweka vizuri chini na nikasema kwamba siku ambayo nitakuja kukuwekea hapa au tutakuja kuizungumzia, basi na wewe upate nafasi ya kuielewa namna ambavyo inatakikana. So let's go. Deputy President William Ruto has been running a well-oiled campaign in his bid to succeed President Uhuru Kenyatta as the country's president. He has invested billions of shillings and literally spent the last 5 years on the campaign trail, touring basically every Kenyan town in a vote hunting mission while his rivals were busy working. But despite all these efforts, the presidency could prove to be a bridge too far for William Samoei Ruto once the results are announced. Anyways, below we look at some of the reasons why Deputy President State House bid is likely to flop. Nataka mtazamaji uwe makini, narudia uwe makini kabisa, kwa sababu nina points 8 ambazo kwa kweli tukimaliza mimi nina uhakika kabisa tuko naelewana na mimi. Nataka nisizungumze pia na mashabiki wa Kenya Kwanza. Sitaki nizungumze na mashabiki wa Azimio la Umoja, lakini ninachokitaji ni nizungumze na mtu ambaye anaangalia siasa lakini pia vile vile na facts. Point yangu ya kwanza ni corruption baggage, na nitaiangalia kwa ufupi kabisa. If there is one mistake that Kenyans are not likely to make in this year's general election, it's voting for a leader who has become synonymous with graft. Sadly, for Ruto, his name has been soaked in a series of high-profile corruption scandals in which billions of shillings in taxpayers' money have been lost over the past 15 years or so. The Aror and Kimware Dam scandal, in which billions of Kenyan shillings were lost and millions of Kenyans denied clean water, is still fresh in the minds of Kenyans. His Western Hotel is admittedly standing on a grabbed land belonging to Kenya Civil Aviation Authority, that's KCAA. But Ruto has refused to surrender it to the state agency and the people of Kenya. He was convicted of brutality, grabbing 100 acres of land, and that was from 2007 post-election victim Adrian Muteshi, who later died poor and frustrated. The scandal is hanging heavily on Ruto's shoulders. There are many small scandals to his name, and it's very unlikely that Kenya will turn a blind eye to all these scandals when they get to vote the voting booths on August 9, or when they get to the voting booths on August 9th. Mtazamaji, hiyo ni point yangu ya kwanza, na nimekuonyesha namna ambavyo ilivyo corruption baggage, na nimekutajia pia na miongoni mwa vitu ambavyo naibu wa rais William Ruto anadaiwa kutekeleza kwa njia ambayo haitakikani, kama Kimware and Aror Dam, lakini pia vile vile na hoteli yake hiyo ambayo inajulikana kama Hilton. Point yangu ya pili ni wrong choice of running mate. Mtazamaji, Ruto's choice of Rigathi Gachagua as his running mate lowered his popularity curve by nearly 10%. Nataka tukubaliane. But Gachagua has a tainted reputation and has been making headlines for all the wrong reasons. He is convicted of looting 200 million Kenya shillings from the public offices and is also in court over money laundering charges.
He has been making controversial and divisive remarks ever since he was nominated to be the running mate. Nataka hii hapa tuelewane kwa sababu mimi nina uhakika kabisa wewe kama mtazamaji ambaye unafuatilia siasa kwa ukaribu sana umekuwa ukimfuatilia Rigathi Gachagua na namna ambavyo amekuwa akizungumza. So kitu gani nikisema kwamba amekuwa na mtu ambaye anazungumza maneno ambayo sometimes unaweza kukaa chini ukajiuliza kwa sababu gani anazungumza maneno haya wakati ambapo tunamwamini ni kiongozi mkubwa. Point yangu ya tatu ni Martha Karua fever. Unajua nimeona namna ambavyo watu wanaipuuza swala la Martha Karua na nini, lakini kwa kweli ameleta change kubwa sana upande wa Raila Amolo Odinga, na ndio kitu ambacho kimekuwa kinamsumbua sana naibu wa rais William Samoei Ruto. Nataka tuiangalie kwa ufupi kabisa the Martha Karua fever. Ever since Karua was nominated to be Raila Odinga's running mate, Ruto's political fortunes have been dwindling. A good number of his supporters in Mount Kenya shifted to Raila's camp immediately after Karua was named running mate. Anyways, women across the country are warming up for Karua and eagerly waiting to see her make history as the first female deputy president. The general feeling is that time has come for Kenya to have a lady DP or deputy president. Na hii inaonekana vizuri sana mtazamaji kwamba kuna watu wengi sana ambao ni kina mama ambao wanangojea kabisa Martha Karua apate nafasi kama Raila Amolo Odinga atashinda uchaguzi mwaka huu mwaka 2022, na nina uhakika kabisa kuna kina mama wengi sana ambao watampa kura Raila Amolo Odinga kwa sababu ya Martha Karua. Lakini pia vile vile kule Mount Kenya ameleta ushawishi mkubwa sana upande wa Azimio la Umoja, na naweza nikasema kwamba Raila is good to go akiwa na Martha Karua. Point yangu ya 4 ni Uhuru's influence in Mount Kenya, na issue hii mtazamaji nataka nizungumzie hivi. Imekuwa ni kama tabia fulani kwa naibu wa rais William Ruto kuona kama mbona kama hahitaji alafu haoni umuhimu wote wa Uhuru Kenyatta Mount Kenya, na nahisi kama yeye ana uwezo wa kufanya vitu vingi sana Mount Kenya bila Uhuru Kenyatta na vitu kama hivyo. So nataka tu check pia hii point ya Uhuru's influence in Mount Kenya kidogo, na wewe upate kuelewa ni kitu kipi ambacho kinaendelea hapa. Ruto underrated President Uhuru Kenyatta's influence in Mount Kenya region and imagine he will have a smooth ride to the top of the mountain. Na amekuwa akisema yeye mwenyewe kwamba hataki kura moja ya Uhuru Kenyatta. Anyways, things have started changing, and I think for now things have changed, and Ruto's popularity is warning each day in Mount Kenya. Uhuru has taken over and is speaking to the heart and soul of Mount Kenya voters bila kudanganyana. Tumekuwa tukiona namna ambavyo rais wetu Uhuru Kenyatta anatembea kule Mlima Kenya, and it is now clear Raila Odinga is going to pull more than 40%, or we can say 35% of votes from the rich region. It is realizations that this making the deputy president to exhibit anger, bitterness and frustrations in public. Endo vitu ambavyo vinamfanya na kuwa na hasira, unaona vitu kama hivyo. 5 ni zero diplomatic ties. Zero diplomatic ties. Najua kuna wengine labda hawajafahamu hii, lakini nitakuja kuelezea upate kuelewa au upate picha kamili ya zero diplomatic ties ina maana gani. Ruto has been in the bad books of the international community for a long time, courtesy of his tainted reputation. Despite being a deputy president, Ruto hardly visited foreign nations to represent Kenya, but we can say equally he had no chance to host diplomats locally in his official capacity as the deputy president, especially during Uhuru's second term in office. He was badly exposed earlier this year when he left the country for the US and the UK. In both visits, no state officer received him at the airports. Anyways, the international community plays a critical role in influencing who become president, and Ruto might easily be edged out as a result of this. Unajua, ukishakuwa mtu kama naibu wa rais au ukishakuwa naibu wa rais mtazamaji, kuna vitu vingine ambavyo sometimes
usipofanya au hauonekani unafanya, basi inaweza kukuletea issues nyingi sana, ikiwemo issue ya kutoka nje kuzuru maeneo mengine au mataifa mengine na mambo kama hayo. So nadhani hii hapa inaweza kumzuia. Point yangu ya 6 ni the cause of or the choice of deputy or the cast, so the choice but the cast of deputies out of the 9 former vice president. Nataka uwe makini kabisa kuielewa ya. Out of the 9 former vice presidents in Kenya's political history, only Daniel Arap Moi automatically rose to become president. Sio kama unanipata mtazamaji. And this only happened following the death of Mzee Jomo Kenyatta. Mwai Kibaki had to bid his time to clinch the presidency after the end of Moi's 10 years rule. Nataka unielewe vizuri kabisa. Mwai Kibaki had to bid his time to clinch the president at the end of Moi's 10-year rule in the multi-party era. Then other former vice presidents who attempted to become president, such as Jaramogi Oginga Odinga, we have Josephat Karanja, and we have Professor Joyce Saitoti, all deceased, fell by the wayside. Yes, if you can remember well. Then Kalonzo Musyoka and Musalia Mudavadi are still struggling to find the road to State House. And you can see it's not that easy. And I think this history of the genes of vice presidents makes Ruto quiz to succeed Uhuru extremely cumbersome and far-fetched. Anyway, 7 or point yangu ya 7 ni pathological liar. Pathological liar. Yani kama wewe ni mtu ambaye umekuwa ukifuatilia naibu wa rais vizuri kabisa hata kwenye rallies zake na hata nyuma, so mwaka huu sio miaka miwili iliyopita, tunaanza hata nyuma mwaka 2013 Ruto has become a master of double speak. Sio kama unaelewa mtazamaji, and cannot be trusted with anything he says.